Because in the process of building socialism, various mistakes were committed that led to the internal weakness of the socialist system, by which it could not sustain the combined assault of world capitalism and imperialism against socialism. So the demise of the Soviet Union and fall of socialism in the USSR does not mean the negation of Marxism-Leninism or the negation of the socialist ideal. That remains the only source of inspiration to create a society without exploitation towards the full liberation of a human being. இத்தகைய ஒரு மகத்தான புரட்சி, பெருவாரியான மக்களுக்கு நல்வாழ்க்கை கொடுத்த அந்த புரட்சி ஏன் தோல்வியடைந்தது? அது தோல்வியடைவதற்கான என்ன காரணம்? ரஷ்யாவிலே சோசியலிசத்துடனான வீழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம்? மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதற்கான காரணங்களை ஆய்வு செய்து அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை நாங்கள் கண்டறிந்தோம். சோசியலிச புரட்சி சோவியத் நாட்டிலே வீழ்ச்சியடைவதற்கான காரணம் மார்க்சிசம் லெனினிசத்திலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற கோளாறுகள் அல்லது சோசியலிசம் என்கின்ற அந்த தத்துவத்திலே இருந்த குளறுபடிகளால் அல்ல. அதற்கான காரணம் என்னவென்றால், சோசியலிச கட்டுமானத்திலே செய்த தவறுகள் தான் அந்த வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்தது. அந்த நாட்டிற்குள் சோசியலிசத்தை கட்டமைப்பதிலே, அந்த நாட்டினுடைய சோசியலிச அமைப்பை வலுப்படுத்துவதிலே ஏற்படுத்தப்பட்ட தவறுகள் இத்தகைய ஒரு விளைவுக்கு காரணமாக இருந்தது. அன்றைக்கு உலகம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய முதலாளித்துவத்தினுடைய தொடர்ச்சியான தாக்குதலை தாக்குப்பிடிக்கின்ற அளவிற்கு அங்கு சோசியலிசம் கட்டப்படாத காரணத்தினால், பலவீனமாக இருந்த காரணத்தினால் அங்கே சோசியலிசம் என்பது வீழ்ச்சியை சந்தித்தது. ஆகவே சோவியத் ரஷ்யாவில் சோசியலிசம் வீழ்ச்சியடைந்ததன் காரணமாக ஏதோ மார்க்சிசமும் லெனினிசமும் தோல்வியடைந்து விட்டது, சோசியலிசம் வீழ்ச்சியடைந்து விட்டது, இனி சோசியலிசத்திற்கு எதிர்காலம் இல்லை என்று நாம் எண்ண முடியாது. மாறாக என்றைக்குமே சோசியலிசம் தான் இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்களை நல்வழிப்படுத்துகின்ற, சமநிலைப்படுத்துகின்ற, சுரண்டலை ஒழிக்கின்ற ஒரு அற்புதமான தத்துவமாக நிரூபணமான ஒன்று. சோசியலிசம் இல்லாமல் இந்த உலகத்திலே சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுவது என்பது சாத்தியமல்ல. உலகம் என்றைக்குமே சோசியலிசத்துக்கான உலகம் என்பதைத்தான் இன்றைய ஆய்வுகளும் தெளிவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. 25 years ago when this happened, the whole world and world capitalism and imperialism were celebrating. They were saying that now there is no alternative to capitalism, and they embarked upon a reckless course of imperialist globalization. They economically conquered the whole world under the leadership of US imperialism. They've unleashed several wars like against Iraq, Syria, Libya, to control the resources of the world. And they said capitalism is invincible. But what is the reality today? Today is the 8th year of the global capitalist crisis that started with the 2008 financial collapse or meltdown, global financial meltdown that started in 2008. For 8 years, capitalism is moving from one crisis to another crisis. It is not able to overcome that crisis. That again demonstrates that capitalism can never be a crisis-free system. It can never sustain without intensifying exploitation on the people. If that exploitation has to end, once again there is no other option but to mount the political alternative of socialism and to overthrow capitalism if human beings have to be liberated from this exploitation. 25 years, people in the world are learning that lesson. And that is why today
Karl Marx's Das Kapital is now a big bestseller in the world. Even the Venerable Pope, we are sitting in a very historic building of the centenary of the Christian missionaries. Pope in Vatican has ordered copies of Marx's Capital to understand this capitalist crisis today. After Bible, Capital is the largest selling book in the world today. And why is this happening? Because the truth of Marxism, the truth of an exploitation-free society under socialism, that is being re-established by the world itself. இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக உலக முதலாளித்துவம் சோசியலிசத்தினுடைய வீழ்ச்சியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? முதலாளித்துவத்திற்கு இன்றைக்கு யாரும் முதலாளித்துவத்தை எதிர்ப்பதற்கு இல்லை, பாசிசத்தை எதிர்ப்பதற்கு யாரும் இல்லை, உலக ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்ப்பதற்கு யாரும் இல்லை என்று அவர்கள் கூக்குரலிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் பொருளாதார ரீதியாக உலகத்தையே நாங்கள் அடக்கிவிட்டோம் என்று ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள். ஈராக்கை சொல்லுகிறார்கள், சிரியா, லிபியா போன்ற நாடுகளை சொல்லுகிறார்கள். இந்த நாடுகளுடைய செல்வத்தை எல்லாம் நாங்கள் எங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விட்டோம். எனவே முதலாளித்துவம் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று, அதுதான் உறுதியான ஒன்று என்று அவர்கள் கூக்குரலிடுகிறார்கள். ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா? உண்மை மாறாக இருக்கிறது. கடந்த 8 ஆண்டுகளாக உலக முதலாளித்துவம் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியிலே சிக்கி தவிக்கிறது. பொருளாதார வீழ்ச்சியை அவர்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். முதலாளித்துவம் ஒரு சிக்கலுக்கு மேல் அடுத்த சிக்கலை நோக்கி சென்று கொண்டே இருக்கிறது. அப்படியானால் இது எதை காட்டுகிறது? முதலாளித்துவத்தால் கட்டாயமாக நீடித்துக் கொள்ள முடியாது. முதலாளித்துவ சுரண்டலை தொடர்ந்து நடத்தி கொள்ள முடியாது. முதலாளித்துவம் நடக்க வேண்டும் என்றால், வலுப்பட வேண்டும் என்றால் சுரண்டலை அவர்கள் விரிவுபடுத்தியாக வேண்டும். ஆனால் அந்த சுரண்டலை ஒழித்து முதலாளித்துவத்தை வீழ்த்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றாக இன்றைக்கு பல சக்திகள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நாட்டில், உலகத்தில் சுரண்டலை ஒழித்து இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கெல்லாம் ஒரு சுபிட்சமான வாழ்வை தர வேண்டும் என்றால் முதலாளித்துவம் ஒழிக்கப்பட்டாக வேண்டும் என்ற உண்மைதான் இன்றைக்கு நிலை நின்று கொண்டிருக்கிறது. அன்பான தோழர்களே, இன்றைக்கு கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்களால் எழுதப்பட்ட டாஸ் கேபிட்டல், மூலதனம் என்கின்ற நூல்தான் அதிக மக்களால் வாங்கி படிக்கின்ற, மிக மிக அதிகமாக விற்பனையாகின்ற நூலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. போப்பாண்டவர் அவர்கள் கார்ல் மார்க்ஸ் எழுதிய டாஸ் கேபிட்டல் என்கின்ற மூலதனத்தை 100 நகல்கள் வாங்கி அவர் படிப்பது மாத்திரமல்ல, அனைவரும் படியுங்கள் என்று சொல்கிறார். உலகத்திலேயே பைபிளுக்கு அடுத்தபடியாக மிக அதிகமாக விற்பனையாகின்ற நூலாக இருப்பது கார்ல் மார்க்ஸால் எழுதப்பட்ட டாஸ் கேபிட்டல் என்ற மூலதனம் தான் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். காரணம் என்ன? டாஸ் கேபிட்டல் என்கின்ற மார்க்ஸுடைய அந்த நூல்தான் உண்மையை பேசுகிறது, சுரண்டலை ஒழிப்பதற்கான வழியை காட்டுகிறது, சுரண்டலிருந்து மனிதனை விடுவிப்பதற்கான உண்மையான வழியை காட்டுகின்ற ஒன்றாக அந்த டாஸ் கேபிட்டல் என்ற மூலதனம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் இன்று உலகம் இன்றைக்கு மூலதனத்தை அல்லது டாஸ் கேபிட்டல் என்ற கார்ல் மார்க்ஸுடைய தத்துவத்தை நோக்கி இன்றைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. There is growing protests against what is happening today in the world. All the rights that were won by the people through long struggles are being destroyed by globalization and imperialism and capitalism today. The working class and the mass of the people are in revolt.
1% of the world today, of the rich, control half the world's resources. That is the inequality that is growing like it is growing in our country also. But against all this, people's anger, either the left channelizes this anger into a revolutionary movement, or in that absence of a strong left, the right channelizes it towards a right-wing, a fascistic, a xenophobic tendency, and that is what we are seeing in many countries of the world today. The victory of Donald Trump in the USA is a victory of the right. But that was a victory brought about by the working people in the USA who are against this sort of liberalization and this entire exploitation that is getting intensified. Britain's decision to leave the European Union is a reflection of the British working class, the English working class, protest against this globalization and this sort of intensified exploitation. So the world is telling us clearly, either the left becomes strong to channel people's discontent, or the right will gain. We in India are seeing a similar thing. If we do not strengthen ourselves, it is the right wing. What we are seeing with this Modi government, I'll come to you now, that is what is going to get strengthened, because we are the only alternative. And that is why the CPM is observing the centenary. We want to convey to the people and appeal to them. Yes, we